Want today? Chapter 4, 5 first? Can. Redox, I give time for you to revise first. Okay? Right. Right. So, polymer பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். We just இதெல்லாம் இந்த வருஷத்தோட டாபிக் தான். So shouldn't be problem for you. This first intensive lah. Okay. Now, diagram 1.1. They show a structural formula for the natural polymer that is present in the latex from rubber tree. Okay, so latex na susukita lah. Okay, so idukku per enna solluvom? Yes. Okay, another name for it is isoprene. Actually adukku chemical name irukku, diene varum, nyabagam irukka? Yes. Okay, you need to know about that. Okay, what is meant by polymer? Polymer is a long chain molecule that is made out from a combination of many repeating basic unit, which is known as monomer. Very good. Long chain of molecule from the combination of many repeating basic unit known as monomer. Okay. Now, polymer can be classified into thermoplastic, thermoset and elastomer polymer based on the characteristic. State the class of type of polymer in 1.1. 1.1 வந்து isoprene, right? Yes. So isoprene வந்து thermoplastica, thermoseta, elastomer. Elastomer. ஏன்னா அது எலாஸ்டிக்கா இருக்கு. elastomer. ரப்பர்லாம் வந்து elastomer கீழ வரும். Okay, elastomer. Okay, now state the name of substance that can be added to maintain the latex in liquid state. Ammonia. Ammonia. Solution. You should add. Yes, you should add ammonia so that it will maintain in latex. If you want to coagulate, you need to put acid, or just let it do nothing. Also, it will be coagulate because the bacteria in the air will produce the lactic acid. Okay, this one. Polymer in diagram 1.1 undergoes process Z to improve the original properties as shown. அதாவது இது வந்து ரப்பரு, நேச்சர் ரப்பர்ல வந்து நம்ம சல்ஃபர் ஆட் பண்றோம். அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ் அது? Vulcanization of rubber. Very good. Vulcanization process. So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதை அப்படியே எடுத்து எழிஞ்சிட்டு just sulfur bond நம்ம காட்டணும், right? Yes. You copy back this with the sulfur bond, sulfur cross link. Okay, wait a redox maybe நாளைக்கு செய்யலாம். நாளைக்கு கெமிஸ்ட்ரியில. ஓகே, ஸோ இது எதுக்கு இல்லைன்னா ஈஸி அந்த டபுள் பாண்டை நம்ம உடச்சிடணும். ஓகே, காப்பி பண்ணும்போது டபுள் பாண்டை உடச்சிரு. டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் தென் டை சல்ஃபர்ல, ஸோ 2 சல்ஃபர் வரணும் ஆக்சுவலி. Okay, wait. Okay. So you remove this double bond. Okay, sulfur. அதே மாதிரி CH கிட்டயும் sulfur. Okay, அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்க sulfur. Remove the double bond. இந்த மாதிரி கேள்வி நம்ம செஞ்சதில்லை, so make sure get it done properly lah. This one
ஓகே ஓகே சார். முடிச்சிட்டியா? சரி. வரைஞ்சிட்டியா? ஓகே சார். Okay, right. State the name of the process that vulcanization. Vulcanization. Okay, ஓகே. right. மெயினா அந்த டபுள் பானை உடச்சி நீ வரையறியா இல்லையா அதுதான் நாங்க பார்க்க போறோம். ஏன் இங்க மட்டும் இருக்கு? ஏன்னா டபுள் பானை உடைச்சிட்டு தான் சல்ஃபர் உள்ள வர முடியும், ஆமாவா? எஸ். அதனாலதான் அங்க மட்டும் இருக்கும். ஓகே, மேல ஒரு சல்ஃபர், இதுக்கு மேல ஒரு சல்ஃபர், அந்த மாதிரி. ஓகே, ரைட். Actually, you can use your logic and you can draw the sulfur. Okay, கண்ட இடத்துல வரையக்கூடாது. டபுள் பாண்ட் உடைச்சாதான் அது உள்ள பூர முடியும், அங்க ஆட் ஆன் பண்ண முடியும். Okay, question number 2. Terylene, polystyrene ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so table 1 show the information about two synthetic polymer that we use in daily life. Terylene and polystyrene. Polystyrene வந்து அந்த அப்போ bungkus makanan-க்குலாம் பாய்க்கும்ல அதுல. Okay, terylene வந்து is another type of synthetic polymer lah. So polymer oda definition as usual, long chain molecule. Long chain molecule That is made out of combination of many repeating basic unit known as that is, monomer. yes, that is made up from combination of many repeating unit known as monomer. Okay, state one use of terylene. Okay, terylene வந்து என்னத்துக்கு பாய்க்குவாங்க? terylene சொல்லக்கூடாது. Okay, yes, என்னத்துக்கு பாய்ப்போம்? Making toys. Toys ah, that one polypropylene ma, polypropylene. Why making toys pula? Forget it. We can make the clothing all out of it. Terylene ra, condensation polymer பண்ற terylene. Yes, terylene. Propene, chloroethene, styrene. Oh, இல்ல குடுக்கலையா நானே? குடுக்கல terylene. No sir. Oh, okay. This is the elastomer we use for natural rubber. Okay. Terylene mana? Terylene. This is terylene. Okay, terylene வந்து பொதுவா டெக்ஸ்டைலுக்கு தான் பயன்படுத்துவோம். Shirts, uniforms, sportwear, thread, curtains, bedsheet, all kind of clothings. There? Hey, என்ன இல்லன்ற அங்க to make mineral bottle, cloth, container, clothing, all the clothings. Bottle செய்யலாம், container செய்யலாம். You check up that. Okay. Okay, so to make clothல வந்து you can take la sportswear செய்யலாம், shirts செய்யலாம். Okay, to make mineral bottle கூட சொல்லலாம். Or container. Oh, excuse me. Okay, எழுதிட்டியா? அடுத்து போலாம். Okay, state the byproduct of the polymerization reaction of terylene. Okay, so நம்மளுக்கு தெரியும் terylene வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதோட என்னங்க terylene. Okay, terylene ஓட இது பாரு, அது வந்து அதாவது இது வந்து condensation polymerization, ஆமாவா? Yes. When it is condensation polymerization, நீ பார்க்கணும் அந்த சைட்ல வந்து Cl இருக்கா இல்லையான்னு. கலர் Cl இருந்துச்சுன்னா condensation polymerization the only byproduct is either water or இது hydrochloric acid னு சொல்லக்கூடாது, hydrogen chloride னு சொல்லணும். Okay,
So since they have OH and HO, so definitely water, correct? Yes. You need to identify from there. Okay. So இவ்வளவு நம்பா இங்க பார்க்கணும் H and OH இப்படி பார்க்கணும். ஓகே. HCl ஓட இருக்கா எனக்கு தெரியல, இருந்துச்சுன்னா நான் காட்டலாம், இங்க இல்ல. சரி, anyway. Okay, right. Now compare the polymerization reaction of pterilene and polystyrene other than the production of byproduct. Byproduct தவிர வேற எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Very simple. Condensation polymerization தான் இது வந்து addition polymerization. Addition polymerization, they are using only one type of monomer, right? Yes. Whereas pterilene or condensation polymerization will use two type of monomer. நப்பாடா பார்த்தாலே சொல்லலாம், இதை பார்த்தே சொல்லிடலாம். So polymerization actually நீ சொல்லலாம். pterilene வந்து condensation polymerization, polystyrene வந்து addition polymerization. அதுக்கே மார்க் இருக்கு. Okay, polymerization reaction of pterilene is condensation polymerization. I give 2 points la, and uses two types of monomer. Meanwhile, polystyrene polymerization, you just vice versa the statement. Polymerization reaction of polystyrene is addition polymerization and uses one type of monomer. Okay. Okay, sir. I already included two answers there. Condensation and addition சொல்லிருக்கேன், two type monomer, one type monomer சொல்லிருக்கேன். Write a chemical equation to show the polymerization of polystyrene. Okay, this is an saja. ஆனா வரையணுமே. Okay. So முதல்ல நம்ம polymer monomer வரையும் போது put n, and then you need to draw this hexagon la. 1 2 3 4 5 6 hexagon வர. Basically copy paste this. Okay, copy paste this monomer. Okay. Okay, so this is the monomer. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது நீ வரைஞ்சிட்டு இப்படி, அதுக்கப்புறம் நீ ஏரோ போட்டு break the double bond. This end you make it middle. Okay, like that. And then and the double bond உடைச்சிரு, and then put a long this one, and then put bracket, and then end. Okay, sir. You know, right, how to do this equation? Yes. You remember? Okay, good. Okay, now diagram 4 show the example of material made from nylon. Nylon நாலே கயிறு, புடவை செய்யலாம்.
thread செய்யலாம். Okay, so nylon ஓட characteristic state why two reason why nylon is suitable for this. நைலானுக்கு வந்து a certain characteristic இருக்கு. Light but strong. ரைட்டா, நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், நைலான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெட்டீரியல். And then it is water resistant, air proof material. It's a air proof, water resistant. Okay, you boleh cakap macam tu lah. You boleh juga cakap flexible pun boleh juga. Okay, but main characteristic strong, water resistant, air proof. Okay. Okay, sir. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா இதோ பாரு, நைலானோட என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது பாலிமரைசேஷன் என்ன இந்த சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் nylon. Okay, what type of polymerization is this? Condensation, polymerization. Yes, of course it's a condensation polymerization because it involving two different monomers lah. Okay, so kita boleh nampak macam mana. Okay, maybe we can see and you know, monomer, the OC இது வரைக்கும் ஒரு monomer lah. Another monomer is this one. Okay, got two type of monomer there. Okay, so condensation, polymerization. அது actually நம்மளோட நோட்டால கூட இருக்கு. Condensation, polymerization of nylon. No, this one is different. Okay, nylon tak bagi tahu. Okay, tak apalah. Okay, so polymerization பொதுவா வந்து addition polymerization வந்து பொதுவா ethene சம்பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும். ஓகேயா, sorry, I mean alkene சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும். Sorry. Okay, now state one property and one use of nylon. Baru je saya bagi tahu. Light but strong. Apro kita boleh cakap air proof, water resistant, flexible. அதனால தான் அது நூல்லாம் வைக்கிறோம். Okay, to make thread, fish, cloth முடியும், cloth அந்த மாதிரி. Okay, to make மெயினா என்னன்னா அந்த rope, அந்த string, thread இதுக்கெல்லாம் பாய்ப்போம். and of course clothings. Okay, அந்த fishing line அதெல்லாம் அந்த அதோட மெட்டீரியல் தான். Okay, can. Okay, next. Now they show you a type of polymer. Draw the monomer. ini senang saja. இதோட repeating unit நம்ம senanga கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப இதுதான் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. one type of monomer only. So நம்ம வரையும் போது என்ன பண்ணணும், டபுள் பாண்டோட வரைஞ்சிடும், அவ்வளவுதான். ஓகே, டபுள் பாண்டோட வரைஞ்சிட வேண்டியதான். C double bond C, H H, CH3 H, அவ்வளவுதான். So and then name the monomer. What is the name of the monomer? Propene. Yes, you pandai ya. Okay, boleh nampak 3 carbon di sini, propene, C3H6 வருது, propene. Okay, next one. Question 4. Okay, we got manufactured using this synthetic rubber and natural rubber lah. Natural rubber வந்து கொஞ்சம் elastic இருக்கும். I mean இதுவும் elastic தான் இருக்கும், more elastic synthetic rubber. But இது வந்து light அவ்வளவா tahan பண்ணாது natural rubber. Okay, so what state one characteristic of the natural rubber and synthetic rubber? Synthetic rubber lasts longer. Synthetic rubber lasts longer. அந்த மாதிரி இல்ல, characteristic da, properties.
more Okay. elastic. Hard. Hard முடியும். Resistant to chemical. Resistant to oxidation, yeah, and chemicals முடியும். Okay, resistant to oxidation and chemicals இதெல்லாம். அதே நேச்சர் ரப்பர்னா a bit soft, right? Yes. But it is not resistant, it is reactive towards oxidation and chemicals. Sir, can I put less elastic? Can. Okay. Okay, state the name of natural polymer of the natural rubber polymer. Latex. அது போடக்கூடாது. Isoprene is the monomer, right? Yes. அப்ப பாலிமரா பார்க்கும்போது பாலி ஐசோப்ரீன்ல முதல்டா. Okay, sir. Yes. லுப்பா நீ ஐசோப்ரீனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னதுன்னா மெத்தில் சொன்ன மெத்தில் பூத் 1,3-diene. ஓகே, இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு? ஓகே, see here. There. Okay, you can see here. Sorry, 2-methyl booth 1,3-diene. 2 மறந்துட்டேன். 2-methyl booth 1,3-diene. Okay, இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னா, okay, you can see முதல்ல இது 1 2 3 4, அப்ப இது பூத். ஆனா ரெண்டு இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அப்ப பூத் 2 இன் அந்த மாதிரி வராம பூத் டைன் வரும். டைனா டபுள் இன், டபுள் பாண்ட் ரெண்டு இருக்கு. அப்ப எத்தனையாவது கார்பன்ல? ஒன்னாவது கார்பன்லயும் மூணாவது கார்பன்லயும். ஸோ பூத் 1,3-diene. அப்ப எக்ஸ்ட்ராவா செயின் சைட் செயின் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. மெத்தில் குரூப் CH3. எத்தனையாவது கார்பன்? அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரணும் எது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட். இப்படி கால்குலேட் பண்ணா 1 2 3, இப்படி கால்குலேட் பண்ணா 1 2. ஸோ அதனால 2 எடுத்துடுறோம். ஸோ 2-methyl booth 1,3-diene. ஓகே, பட் நோ நீட் டு அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. பட் பாலி ஐசோப்ரீன் வில் பி a good answer lah. I mean very easy to remember. Okay, what is synthetic rubber X? பாரு, குக்கிங் வேர் நம்ம எந்த சிந்தட்டிக் ரப்பர் பாய்ப்போம்? Silicon. Yes, actually silicon தான் பாய்ப்போம். Okay, silicon. குக்கிங் வேருக்கு நம்ம silicon பாய்ப்போம். State the name of the process to improve the characteristic of natural rubber to have better quality and last longer. Simple. Vulcanization. Vulcanization. Okay. Question number 5. Okay, you are given one use of polystyrene. Okay, nampak dekat sini we have the monomer. Okay, right. And there's the polystyrene, styrene. Okay, based on diagram 10.3, state the type of polymerization for the formation of polymer. ஒரே ஒரு monomer தானே இருக்கு. அப்ப addition polymerization, correct? Yes, sir. Right. அப்புறம் வேற என்னது? Write the this one is essay question ஓட ஒரு பகுதில. Okay, so state the type of polymerization. Write the polymerization reaction for the formation of polystyrene. Equation எழுத சொல்லிருக்காங்க. And then third வந்து calculate the relative molecular mass of the monomer. And fourth வந்து state other use of the polystyrene. Got a few questions there. Okay, we try to answer for everything. First, what type of polymerization? Addition polymerization. Second, write the polymerization reaction equation for the formation of polystyrene. சொன்னா polystyrene இது வந்து. So இது ஒன்றும் இல்லை, அதை அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணணும்.
Okay. And then this is your H, this is your H, this is your H. It becoming single bond now. And then extend this part. Put a big bracket and then end. Okay? Okay. Right. So balanced equation எழுதிட்டோம். இதோட relative molecular mass எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? RMM. tapi இது ஒண்ணு எவ்வளவுன்னு தெரியலையே நமக்கு. கரெக்ட்டா? Yes. Calculate the relative molecular mass of the monomer. C dia ada berapa? C dia ada 2, 24. Campur 3, 27. This one is not in your syllabus what? இதை calculate பண்ற விஷயம்லாம் இல்லையே. Right? Betul tak? Yes. The one you learn in your STPM and matriculation chemistry, not now. So let go of that question. Nonsense, they asking that one all. Okay. Number 4. State other use of the polystyrene. So don't tell me you want to do a paper cup. So maybe a food container, right? Yes. Okay, I think I gave you the. You don't have the question 6 all, right? Yes, sir. This one is I newly added because new trials I'm receiving. Yeah, my this one I gave you on next upcoming class. Okay? Okay. நாளைக்கு எடுத்துட்டு வரேன். ஞாபகப்படுத்துறேன் எனக்கு. Okay. We masuk the chemical industry, Okay. அவ்வளவுதானே அது chapter 4 இருந்துச்சு. Yes. Okay, now masuk chapter 5 lah. Okay, chapter 5. Try to do question 1 and 2. Konar question 1 and 2 see. Given to patient to relieve pain. Okay. Another the aspirin. Aspirin is a type of analgesic. Analgesic வேற என்ன இருக்கு? Paracetamol. Antimicrobial. Codeine. Codeine. என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்க? Antimicrobialலாம் வேற. அது antibiotic அது கீழ வரும். Okay, type of medicine is analgesic. Okay, aspirin. Okay. What will happen if it given to a child? The child will get stomach ulcer. Stomach ulcer, yes, very good. Stomach ulcer. Okay. A patient is experiencing symptoms of itching, swelling and arthritis. Suggest the type of medicine. Itching and swelling. Enna varum? Dia baru nak buka nota tengok. Corticosteroid. Sudah lupa. Corticosteroid ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? Enda? Yes. So this it's a corticosteroid. Kena ingat aku. Okay. Okay, allergic corticosteroid type. Corticosteroid type வந்து reduce swelling, redness, itchiness, allergic, arthritis. So corticosteroid. Antihistamine வந்து only for itchiness and runny nose ரெண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கும். Okay? Right. Okay, sir. So it's a அவங்க type of medicine தான் கேட்டிருக்காங்க. So corticosteroid. Okay,
corticosteroids. Okay, next. They relate with your nano. The field of nanotechnology has developed very widely and used in various fields. Water filtration is no exception to using this technology to ensure more efficient filtration can be carried out. Suggest an allotrope. The only allotrope that it is inside your syllabus is graphene, right? Allotrope of Yes. carbon that is suitable for the use of filtering material, and explain your answer. So we use graphene. Okay, we use graphene because graphene got certain characteristic. Okay, where is it? Graphene. Okay, the allotrope. Allotrope refer to one or more forms of chemical element that occurs in same physical state. Okay, அதே சாலிட்டா இருந்துட்டு வேற வேற ஃபார்ம்ல இருக்குது. ஸோ கார்பன் வந்து வேற வேற ஃபார்ம்ல என்னத்துல இருக்கும்னா கிராஃபைட் இருக்கு, கிராஃபீன் இருக்கு, டைமண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ அவர் நானோ டெக்னாலஜி வி யூஸ் கிராஃபீன். ஓகே, ஸோ வாட்டர் ஆனால் எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்கும் நம்ம எழுத முடியாது. கிராஃபின் ஏன் நம்ம பாய்க்கிறோம்னா அந்த வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக் தான் போடணும். ஓகே, ஸோ let's see this. Okay, so we are using graphene. Graphene smaller இருக்கிறதுனால it provide a very large surface area. First characteristic, provides a very large surface area. Second thing வந்து it is impermeable. Impermeable. அதாவது it only allow the water molecules only pass through. Okay, impermeable except for water molecules. That means only water can pass through. Okay, graphene satu markah, provide a very large surface area, impermeable except for water molecule. Okay, now second son, we use the I laut means sea water, hot water, the one. Okay, so curry பட்டிருக்கு, we use cleaning agent A. The stain still not removed. So what should be the cleaning agent A? Soap. Very good. And for B, the stain has been cleared. So your B should be detergent. Yeah. Right. State 2 ions in the seawater that cause the scum formation. It is the calcium ion, magnesium ion, and magnesium ion. Dia cakap name jangan tulis formula. Do not write like this. It is wrong. Magnesium ion. Okay. State the type of cleaning agent B. Detergent. We already discussed that. Okay. Next. Now we have this latex question. திடீர்னு உங்க latex கிட்ட வந்துட்டானுங்க. Okay, anyway. Latex plus this solution, the latex coagulates. So it should be acid or alkali? Acid. பொதுவா weak acid தான் பாய்க்கணும். So we use ethanoic acid. இதுல not coagulate. So இது என்ன பாய்ச்சிருக்காங்க? I mean this ammonium is why solution. Yeah, this is ammonia solution, a weak alkali. Okay, next. Suggest solution X and Y. Baru saya buat. Explain the difference. Explain, you boleh explain banyak. Tak apalah, kita cuba explain. X adalah ethanoic acid. Y ialah ammonia solution. Okay. The H plus ion from the acid will neutralize the negative charge around the protein membrane. Betul tak? Yes. Around the protein membrane. அதனால தான் வந்து அது வந்து coagulate பண்ணுது, causing coagulation.
Okay, and then the OH minus ion will maintain the negative charge on the protein membrane. around the protein membrane. So I just write for both so that I won't miss any point. Okay, part C. Okay, table 4 show 3 types of cosmetics along with their uses. R is to give fragrance. So what is R? Fragrance. Yes, fragrance. What is makeup cosmetic? Example? Lipstick. Example. Uses to beautify the face lah. Okay. இது வந்து fragrance. To treat body, what we call that? Treatment cosmetics. Treatment cosmetic. Okay, now Mr. T planned to he planned to buy pudding for her son for her son's birthday party. This one is the green dye, this one they use the pandan leaf juice. Okay, justify the choice that Mr. T can make. Give a reason. So which one you should choose? Leaf juice. Huh? Leaf juice ah? Leaf. Pandan leaf juice. Shop B lah. You need to tell shop A or B first. Shop B, it uses natural ingredient. Betul tak? Yes. Natural ingredients. So no side effects. Can I choose shop A? Can. Can. It depends on the reason you want to put. So green color more attractive. You can write like that. Okay, dua markah ini dah cukup lah. So tell either one only. Cannot tell both. Okay, now we see here. This is a pineapple can. So we have pineapple juice, citric acid, which is your antioxidant, ethyl butanoate ester, which is your என்ன சொல்லுவாங்க sweetener, and substance X போட்டிருக்காங்க. Flavoring. Substance X we don't know. Okay, what is meaning of food additive? Natural or synthetic substance which are added to food to prevent spoilage. Yes, good. Okay, where is it? Okay, natural or synthetic substance which are added to food to prevent spoilage, improve their appearance, taste and texture. Okay, this is the answer lah. Okay. Okay, food additive are natural or synthetic substance which are added to food to prevent spoilage and to improve appearance, taste and texture. எல்லாத்தையும் எழுது. Okay, sir. Okay, right. What is the function of citric acid? I just told you it's an antioxidant, right? So Yes. act as an antioxidant அப்படின்னு எழுதுனாலே போதும் தான்.
But if you want to tell with the function itself, also can, which slows down the oxidation of food. அதே மாதிரி ethyl butanate வந்து is a act as a flavoring, right? Yes. Which enhance the taste of the food. Okay. Substance X வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அது preservative-ஆவும் வேலை செய்யும், flavoring-ஆவும் வேலை செய்யும். என்னது அது? Dye. Dye-ஆ? Dye எப்படிடா preservative-ஆ வேலை செய்யும்? It's a food that can act as a what do you call a preservative or flavoring? And also flavoring. Sugar lah. Sugar வந்து ஃப்ளேவருக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். சுகர் போட்ட பொருள்ல பாக்டீரியா வராது, ஏன்னா it remove the water what same like sugar salt. Faham? Okay, state how substance X function as preservative. So it's actually what? Absorb water, right? Yes. It absorb water from pineapple. Okay, this will slow down growth of microorganisms. Yeah, the growth of microorganism. Okay, question 4 again about graphene. Okay, graphene is one of the carbon electrodes other than diamond and graphite. We all know that. State the three difference between graphene and carbon in terms of hardness, electrical conductor and transparent. So very simple. முதல்ல hardness பத்தி பார்த்தோம்னா graphene is harder, right? Yes. Graphene is harder than carbon. Second point. How about electrical conductivity? Graphene is a good conductor, electrical conductor. Better nu சொல்லலாம். ஆனா carbon வந்து also a conductor. Tabli chaka into insulator. Carbon is a conductor, but graphene is just that it is better. It's a better conductor of electricity than carbon. How about transparency la pathona? Graphene is transparent. Yes, correct. Graphene is transparent, but carbon is opaque. Not transparent. Opaque. So graphene பத்தி இன்னும் சரியா கேள்வி கேட்கல தெரியுமா? இந்த வருஷம் graphene பத்தி ரொம்ப முக்கியம். Okay, Nano Malaysia Autonomous Vehicle. Navi by Nano Malaysia. என்னடா இது? Is an autonomous car that uses nanotechnology. Justify the use of the car compare ordinary car. So why we use nanotechnology punya car compared to the ordinary car? Because for long lasting batteries. Justify the use of car first. எந்த car அவங்க choose பண்ணலாம்? Transporting. Dai. அவன் என்ன கேக்குறான்? Justify the use of the car compared to the ordinary car. அப்பனா they already agree it is better nanotechnology, right? Yes. So அப்ப அது என்னன்னு நம்ம சொல்லணும்னு கேக்குறாங்க. It's a nanotech that use autonomous na purida? Yes. The one we drive without pilot lah. By Yes. every na tanpa pemandu lah. Deh.
அப்பா எஸ் சார். அப்பா அதில் நம்ம டெஸ்டினேஷன் இன் பண்ணிட்டோம்னா அதையும் சொந்தமாக ஓட்டிட்டு போவோம் நம்மளுக்கு. ஸோ இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ reduce the risk of accident, correct? You எஸ் need சார். to think, reduce the risk of accident or by human error. நடக்காது. ஓகேயா? இன்னொன்னு ஃபியூல நல்லபடியா சேவ் பண்ணும். ஏன்னா இது everything controlled by the system. More efficient in terms of fuel consumption and it is helpful for the disabled or warga emas, apa kita panggil dia, elderly. These are the advantage of using nanotech autonomous car. Okay, sir. Okay, right. Can you do 5 and 6? கடைசி கேள்வியில 5 and 6. Actually 7 இருக்கு. 7 ஒன்ட்ட கொடுக்கல தானே? Okay, sir. அதெல்லாம் வந்து latestly added. Okay, tapalah yang tu saya bawa essay. எல்லாத்துலயும் கிராஃபின் கேள்வி நிறைய கேட்டிருக்காங்க. But it's okay, 5, 6 செய்யுங்க. Still have 30 minutes. அப்படி முடிச்சிட்டோம்னா then I discuss little bit about the redox. Okay. Question 5. Diagram 5.1 show the arrangement of atom of one of the material that is widely used in nanotechnology field. Okay, that is the graphene. Graphene பத்தி நான் சொன்னால நிறைய வரும். ஏன்னா இந்த வருஷம் graphene இன்னும் கேட்கல question exam. So that one important for exam this year. So what is nanotechnology கேட்குறாங்க. So இதோட definition நான் false கேட்கலாம். Okay, nanotechnology is the any gadget, right? Gadget or substance that using the property of nanoparticles. Nanoparticle mana? There. Development of substance or gadget using the properties of nanoparticles. Okay, that is the definition of nanotechnology. Okay. Okay. Okay, nanotechnology is a development of substance or gadget using the properties of nanoparticle. Okay, now state one characteristic of the material that allow it to be used in the production of sensor. Yes. Very. Sorry. Most reactive carbon electrons. No. அது கிராஃபின் பாய்க்கும் போது ஆனால் அது கேரக்டரிஸ்டிக் தட் பி யூஸ் suitable to be used in the production of sensor. அது ரியாக்டிவாக இருக்கிறத வச்சு அதுக்கும் சென்சருக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? Large surface of area can cover more area for the signal transmission and reception. அதனால large surface area is an important characteristic. Okay? Write the chemical reaction between graphene and oxygen to produce carbon dioxide. So graphene na என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். Graphene is another form of carbon, அவ்வளவுதான். So கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்துச்சுன்னா carbon dioxide. So அவ்வளவுதான். Okay? Nothing else. Sir. Okay, now you see diagram 5.2 show the situation in the landfill that give bad impact on the environment. Methane gas produce பண்ணோம். Methane gas produce causes fire and global warming.
methane gas எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? டீகம்போசிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், decomposing or decaying of organic matter. Okay, okay. ஒரு பொருள் ரெப்பூட் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு வாரியான வாடை வரும்ல, அதுதான் மீத்தேன் கேஸ். அதான் we can use for cooking gas எல்லாம் பாய்க்கலாம். ஓகேயா? ஸோ அப்போ அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஓவர் ஹீட் ஆகுச்சுன்னா, எங்கேயாவது ஓவர் ஹீட் இடத்துல அது பாஸ் ஆகுச்சுன்னா ஃபயர் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குல்ல, அதான் அவங்க சொல்றாங்க causes fire and also global warming because it is a greenhouse gas. So suggest two methods that can be done to reduce the bad impact. So இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் நம்ம அங்கங்க போட்டு அப்படியே ரெப்பூட் பண்ண விடுறதுனால தான் மீத்தேன் கேஸ் வருது. அப்ப எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்? Maybe we can Recycle. You want to recycle foods, sir? Oh, no. Convert the organic waste into organic fertilizer maybe or compost. Betul tak? I pernah Yes. ajar apa ini? Convert the waste into compost or organic fertilizer. Another thing, we can collect the methane gas and do the biomass gas. Collect methane gas to be used as biomass gas. Biomass பயன்படுத்தலாம். Okay? Okay. Right. Next one. Okay, this one is the graphene sensor. Sensor. Okay, so graphene sensor அப்படி காட்டிருக்காங்க, என்னென்ன செய்யலாம், இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. Okay, what is the meaning of nanotech? We just answered this. Development of substance Using properties of nanoparticles. Gadget விட்டுட்ட. Development of substance or gadgets using the properties of nanoparticles. Okay. Next, state one physical properties of graphene. Elastic. Plastica. Elastic. Okay. Can strong and hard. அந்த கிராஃபீனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் கேட்குறாங்க. சென்சருக்கு பாய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்ல. ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹார்ட், இலாஸ்டிக், any of these characteristic is correct. Tapi kena ingat tau. Okay, jangan lupa. Okay. Yalah, இந்த chapter full of memorizing lah. So strong and hard, transparent, good electricity and heat conductor, elastic, impermeable, very low resistant. Why graphene suitable use as a sensor? I baru je jawab. Larger surface area. Yeah, large surface area. Okay, why nanoparticle suitable to be applied in textile and cosmetic? Because the extremely small size is able to penetrate the thin layer of skin and blood circulation. அது வந்து காஸ்மெட்டிக்கு, இது டெக்ஸ்டைலுக்கு. அப்ப அவங்க என்ன அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவா போடு. Okay. Extremely small size particleனு போடு போதும். ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணும், இது வந்து easy penetration, right? Yes. And for textile, anti wrinkle நம்ம உருவாக்கலாம், ரைட்டா? Yes. சட்டுன்னு கசங்காது சட்டை. Okay, give another use of nanotech in textile or cosmetic. இப்பதான் சொன்னேன். What? Anti wrinkle. டெக்ஸ்டைல்ல வந்து anti wrinkle சொல்லலாம். And cosmetic வந்து
penetrate easily into the skin. அப்படி சொல்லலாம். Okay, can understand? Can, sir. So today we finished chapter 4 and 5 lah, but then still got a few question lah. I give you tomorrow. Okay? Okay. Now redox topic. Redox oda இது பாப்போம் கொஞ்சோண்டு. We got still 10 minutes. I explain. Sir. Redox not get yet, sir. Redox கிடைக்கலையா? என்ன கிடைக்கல? Redox. I don't have that one yet. What? Paper. Where is the paper I give you? I didn't get that one. No, our normal paper. Oh. Normal. What? நான் உனக்கு ஒரு long notes கொடுத்தனும். Sir, that they give physics. டேய் இல்லடா இப்ப இவ்வளவு நேரம் நீ எது செஞ்சிட்டு இருக்க? And that one also. That one. நான் என்ன சொல்றேன் விளங்குதா? உனக்கு இந்த பேப்பர் தானே கொடுத்தேன். No, that paper also not give yet. Redox. டேய் இது ஒரு செட்டா இருக்கும்டா. ஆக மின்னுக்கு என்ன போட்டுருக்கு? Oh, got sir. இன்டென்சிவ் 1 இந்த 3 சாப்டரும் அங்க இருக்கும். புரியுதா? Okay, sir. குழப்பவாதி. No, we are not going to do the question. I'm asking you take out the notes. Famda. Okay, sir. நோட்டா கேட்டேன். நோட்டா தான் நான் உனக்கு நார்மல் கிளாஸ்ல கொடுத்தேன். Yes. இது ஒண்ணு போயிரும் பின்னாடி. Okay, focus on this halogen thing. This one displacement of metal. This displacement of halogen. So among chlorine, bromine, iodine, which one is most reactive? Chlorine. Yes, chlorine, bromine and iodine. Most reactive is that. Okay, அப்ப நம்ம இது வந்து halogen சொல்லுவோம். Okay, this one is halogen. Halogenக்கு மட்டும் தான் கலர் இருக்கு. புரியுதா? So when you put in the aqueous solution, you see if it is chlorine is present, it will be pale yellow color, and bromine and the brown, iodine and the brown. So to differentiate this, we go through with another one more procedure. That is, you add on this chemical called 1,1,1 trichloroethane, where your chlorine is colorless, your bromine is brown, iodine is purple in color. Okay, I want to ask you, chlorine sekarang you campur dengan potassium iodide, reaction நடக்குமா நடக்காதா? Will happen. என்ன ஆகும்? Potassium chloride. Potassium chloride மாதிரி அயோடினை தனியா விட்டுரும். ஆமாவா? இப்ப இங்க 2 இருக்கனால இங்க 2, இங்க 2 இருக்கனால இங்க 2, chlorine memang 2. ஓகே, அப்ப என்ன கலர் கிடைக்கும் உன்னோட aqueous solution? I mean 1,1,1 trichloroethane என்ன கலர் கிடைக்கும்? For chlorine I get colorless. சாலா. அந்த மாதிரி சொன்னாலே சாலா. இப்ப இந்த சொல்யூஷன் என்ன கலர்ல இருக்கும் கடைசியா? இதான் கேள்வி. Pale yellow. Pale yellow. சாலா. ஏன்னா அவனோட குளோரின் தான் குளோரைட்டா மாறிடுச்சு. கலர்லெஸ். சாலா அதுவும். ஏன்னா ஹேலைட்டுக்கு கலர் கிடையாது. ஹெலோஜனுக்கு தான் கலர். உன்னோட ஹெலோஜன் இஸ் ஒன்லி திங் இஸ் அயோடின். அதனால பர்பிள் கலர்ல தெரியும். புரியுதா? ஓகே. சார். அந்த கலர் வந்து ரொம்ப ஆளுங்க தப்பு செய்வாங்க. நான் மறுபடியும் கேட்கறேன். குளோரினோ இப்ப நீ புரோமைட்டோ பொட்டாசியம் புரோமைட்டோ போட்டேன்னா என்ன ஆகும்? Becomes chlorine, potassium chloride and bromine gas. Okay, so yeah, 2 here. So என்ன கலர் வரும்?
it will become brown color. brown color. Okay, இப்போ நான் கேட்குறேன் இன்னொன்று. இப்போ bromine dengan potassium chloride என்ன வரும்? Potassium chloride. Potassium chloride. Yes. Potassium chloride. That means நான் போடுறதே potassium chloride ரா? No, there's no reaction. Yes, no reaction நடக்கும். அப்ப என்ன கலர்ல இருக்கும்? Brown. Yes, because follow this bromine. ஃபஹம்டா? ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ப்ராடக்டோட கலர், ரியாக்ஷன் நடக்கலனா ரியாக்டிங் ஹெலோஜனோட கலர். புரியுதா? Okay, sir. ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நாளைக்கு நம்ம சமம் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் ரிவைஸ். No need to do anything. We can start tomorrow, but then please revise. Okay, that's all. Take care. Bye. Bye, sir. Not this gonna work. This is adorable me.